Hello, my dear students. A very good morning to all of you. Hope all of you are staying safe at home. Please stay calm and please listen to all the online classes. So, today, let's go to our third lesson of the first block, Matchbox by Asha Purna Devi. ഇതൊരു വളരെ നീണ്ട ഒരു ലെസൺ ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ വായിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ സമ്മറി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. യു ഗോ ത്രൂ ദ ലെസൺ, യു റീഡ് ദ ലെസൺ ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് മീ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ്. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വാട്സാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ഐ ഷൽ ക്ലിയർ യുവർ ഡൗട്ട്സ്. സോ ബിഫോർ ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദ ലെസൺ, ലെറ്റ്സ് സീ ഹൂ Asha Purna Devi is. Asha Purna Devi is a Bengali writer of novels, stories, and poems. She was born in a very conservative, orthodox, sophisticated Bengali family. വളരെ യാഥാസ്ഥിതികമായ ഒരു കുടുംബത്തിലാണ്, ഒരു ബംഗാളി കൂട്ടുകുടുംബത്തിലാണ് ആശ പൂർണ ദേവി ജനിച്ചത്. So in that family, everything was controlled by her grandmother. So grandmother denied education for all the girls. പെൺകുട്ടികളെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്കൂളിൽ പോകാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. സോ നമുക്കപ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ the first L, learning, of Christine Lagarde is being denied. അല്ലേ? 3 L's of empowerment: learning, labor, leadership. അപ്പൊ ഇവിടെ ലേണിംഗ് ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഡിനൈ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. All the boys were sent to school and private tuition teachers were also employed at home to teach them. So Asha Purna Devi and her sisters secretly listened to these private tutors and gradually learned all the alphabets. So അക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, പതുക്കെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും. So Asha Purna Devi became a very voracious reader from a very young age. At the age of 13, one of her poems was published in a popular Bengali magazine. അങ്ങനെ 13-ാം വയസ്സിൽ ഒരു കവിത അച്ചടിച്ച് ഒരു ബംഗാളി മാഗസീനിൽ വന്നു. അതായിരുന്നു തുടക്കം. The publisher encouraged her to write more and more poems and she became a very popular Bengali writer. In all her poems, stories and novels, we can see the reflection of her family life. So we can see the suppression of women, then the discrimination that women face inside the family and also in the society. So സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന അപമാനവും സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാവുന്ന ദുരിതവും എല്ലാം സമൂഹത്തിലും ഒരു കുടുംബ വ്യവസ്ഥയിലും സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന ദുരിതങ്ങളെ ആശാ പൂർണദേവിയുടെ കഥകളിൽ നമുക്ക് ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കും. So even in our story, what is the name of our story? Yes, Matchbox. Even in Matchbox എന്നാൽ തീപ്പെട്ടി. Yes, even in this story, we can see the unpleasant man-woman relationship, the unpleasant husband-wife relationship in a Bengali joint family. ഒരു ബംഗാളി കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ സ്വരച്ചേർച്ചയില്ലാതെ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവിനെയും ഭാര്യയെയുമാണ് നമുക്ക് ഈ കഥയിലും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. So the story begins with a comparison between Matchbox and women. തീപ്പെട്ടിയും സ്ത്രീയും. Can you find any similarity? Let us see. So Asha Purna Devi says, when we place a matchbox in the kitchen or in the drawing room
or in the storeroom, wherever you place a matchbox, it sits there very calm, very cool, harmless. യാതൊരു ശല്യവുമില്ലാതെ ആ തീപ്പെട്ടി അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. എവിടെയാണോ വെക്കുന്നത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. But once you take a matchstick and light it up, it has the capacity to burn everything into ashes, to destroy everything. That little gunpowder at the end of that small stick can do a lot of harm. ആ ചെറിയ ആ തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളിയുടെ അറ്റത്തുള്ള ആ മരുന്ന് മതി പലതും നശിപ്പിച്ചു കളയുവാൻ. So it has the capacity to burn 100 Lankas. So രാമന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഹനുമാൻ സീതയെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനായി രാവണ സദസ്സിലെത്തുന്നു. അവിടെ രാവണൻ ഹനുമാനെ അപമാനിക്കുക മാത്രമല്ല, രാവണ ഭടന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാലിൽ തുണി ചുറ്റി തീ കൊളുത്തി എന്നതാണ് രാമായണത്തിൽ പറയുന്നത്. സോ കത്തി എരിയുന്ന വാലുമായി ഹനുമാൻ ലങ്ക മുഴുവൻ ചുറ്റി നടന്ന് അവിടെ മുഴുവൻ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കി എന്നതാണ് രാമായണത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ ഇൻ ദ സെയിം വേ സിംഗിൾ matchstick can burn 100 Lankas. Same is the case with a woman. A woman, when lighted up, can do a lot of harm to the society. She flares up. She too can burn 100 Lankas. ഒരു സ്ത്രീയുടെ രോഷത്തിന് നമ്മൾ തിരി കൊളുത്തിയാൽ അവൾക്കൊരു 100 ലങ്കകൾ കത്തിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ട്. So don't provoke a woman. Asha Purna Devi says that the anger, the fury of a woman can destroy the society and also the family. So we should be very careful when we deal with a woman. You want an example? Then look at this 3-storied building. This is where the central characters of our story, Naumita and Ajit, reside. Naumita is Ajit's wife. Naumita comes from a very poor background and Ajit is very, very rich. But Naumita was very beautiful. Ajit married Naumita on the merits of her looks alone. Naumita's mother was a widow and she did not have a son. But Naumita's mother was very happy. Why? Because she could marry off her daughter to a very rich family. She thought that her daughter is living there like a queen. ഒരു രാജകുമാരിയെ പോലെയാണ് തൻ്റെ മകൾ ആ വീട്ടിൽ കഴിയുന്നത് എന്നാണ് നോമിതയുടെ അമ്മ കരുതിയിരുന്നത്. She believed that her son-in-law was broad-minded and large-hearted. But reality was something different. Ajit was not at all loving and caring. Ajit was an egoist. The pomp and glory, the luxury, everything was superficial. So, പുറമേ കാണുന്നതെല്ലാം കാപട്യമായിരുന്നു, യാഥാർത്ഥ്യം അതൊന്നുമല്ലായിരുന്നു. Naumita was living in the big mansion like a caged bird. കൂട്ടിലടയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു കിളിയെ പോലെയായിരുന്നു നോമിത ആ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. Now coming to the story, Matchbox. It is Sunday morning. The washerman has come to collect the clothes. He is waiting downstairs. Naumita grabs all the dirty clothes to hand it over to the washerman. അലക്കുകാരന് കൊടുക്കാൻ നോമിത നനയ്ക്കുവാനുള്ള തുണിയെല്ലാം കൂട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. Suddenly, she finds an envelope, a twisted, crumpled envelope in Ajit's pocket. Out of curiosity, she looks at the envelope
and finds that it is addressed to her. തനിക്ക് വന്ന കത്താണെന്ന് നോമിത മനസ്സിലാക്കുന്നു. So she finds that it is a letter from her mother. Ajit has opened it and read it. Nomita feels shocked. Going by the date, she understands that it has come some 3 days before. Ajit hasn't even mentioned about the letter to her. തന്നോട് കത്തിന്റെ കാര്യം പറയുവാനുള്ള സന്മനസ് പോലും അജിത്ത് കാണിച്ചില്ല. Nomita felt her veins burning. She felt that she was insulted. Nomita was furious at Ajit's ugly habit. എന്തായിരുന്നു അജിത്തിന്റെ ugly habit? Yes, the habit of opening her letters and reading them. She was furious at Ajit's suspicion. അജിത്തിന്റെ ഈ സംശയത്തോടെയുള്ള വീക്ഷണം നോമിതയെ ഒന്നുകൂടെ രോഷാകുലയാക്കുന്നു. She curses her mother for hurting her self-respect. She curses her mother for begging for money. So, പൈസ ചോദിച്ച് കത്തുകൾ എഴുതുന്നതിന് നോമിതയ്ക്ക് അമ്മയോടും വളരെയധികം ദേഷ്യം തോന്നുന്നു. So, Nomita starts burning inside. Right then, Ajit steps into the room after his leisurely Sunday bath. Nomita, who was burning inside, suddenly violently dashes against Ajit. When did this letter arrive? Why didn't you give it to me? ഈ കത്ത് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് നൽകിയില്ല? Ajit tries to be normal. He tries to laugh it away. He tries to be calm. He is not ready for an argument. Oh, letter. I wanted to know if someone was passing love letters to my beautiful wife. എൻ്റെ സുന്ദരിയായ ഭാര്യയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും ലവ് ലെറ്റർ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ അറിയണ്ടേ? But Nomita was not in a mood for any humor. She calls Ajit a vulgar man. What a vulgar man you are. Now Ajit also gets angry. He too flares up. And there follows a very heavy argument. രണ്ടുപേർക്കും ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പിന്നെ എന്താണ് ഒരു ഫാമിലിയിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. So Ajit started calling her all abusive words. He calls her a dung picker's daughter. And he insults Nomita's mother for begging for money. Nomita feels very much insulted and painful. She suddenly grabs the matchbox which was lying near Ajit's cigarettes. Nomita പെട്ടെന്നുള്ള ദേഷ്യത്തിന് അജിത്തിന്റെ സിഗരറ്റിന്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന തീപ്പെട്ടി എടുത്ത് കത്തിച്ചു. And she sets fire to the anchor of her sari. Now Ajit is frightened. He jumps to Nomita's side and slaps the fire off by patting it between his hands. കൈക്കുള്ളിൽ തട്ടി ആ തീ അജിത്ത് കെടുത്തുന്നു. Ajit could put out the fire on Nomita's sari. But when he looks at Nomita's face, he could see that her eyes were burning, blazing red. തൻ്റെ ഭാര്യ തന്നെ തീപാറുന്ന കണ്ണുകളോടെ നോക്കുന്നതാണ് അജിത്ത് കാണുന്നത്. സാരിയിലെ തീ അണയ്ക്കാൻ അജിത്തിന് സാധിച്ചു. പക്ഷേ ആ കണ്ണുകളിലെ തീയെ നേരിടാൻ അജിത്തിന് സാധിച്ചില്ല. Right then, Nomita's niece Rini comes to the room and reminds that the washerman is waiting downstairs. He has been waiting for long. So നമ്മൾ കഥ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അലക്കുകാരൻ താഴെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു. നോമിത തുണിയെല്ലാം എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വന്നപ്പോഴാണ് ഈ കത്ത് കാണുന്നതും ഇതുപോലെ ഒരു വഴക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതും. So Nomita tries to be calm when she sees Rini. So Nomita is a lady who speaks her mind. So nobody dares to attack her outright.
but they pricks her with sharpened words, with poisonous words. നോമിത എല്ലാം തുറന്നു പറയുന്ന സ്വഭാവക്കാരിയായതുകൊണ്ട് ആരും നേരിട്ട് നോമിതയോടൊരു തർക്കത്തിന് ഒരിക്കലും മുതിരാറില്ല. So all the members of the family, of the joint family, believe that Nomita and Ajit are leading a very happy, comfortable life. ആ കൂട്ടുകുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും ധാരണ നോമിതയും അജിത്തും വളരെ സന്തോഷപ്രദമായാണ് കഴിയുന്നത് എന്നാണ്. So even when her sister-in-law asks her about the burnt saree, Nomita comes up with a lie. She says that the saree was burnt when she was lifting a pot of hot water from the stove. So she is not ready to come up with the truth. She is not ready to say that her husband has hurt her. So while she was chopping the potatoes, Nomita goes on thinking about how she can send a few rupees to her mother. So എങ്ങനെയാണ് അമ്മയ്ക്ക് കുറച്ച് രൂപ അയക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നതായിരുന്നു നോമിതയുടെ ചിന്ത. So she has to collect some money and send it to her poor mother. Her villagers think that she is living like a queen and her husband Ajit is very broad-minded and large-hearted. So that is the incident or the story, whatever you call it. So now we can understand why women are compared to matchboxes. Women have the capacity to set off many raging fires. ആളി കത്തുവാനുള്ള കഴിവ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അവർ അത് ചെയ്യാറില്ല. They are not ready to burn the mask of male chauvinism. എന്താണ് മെയിൽ ഷോവിനിസം? ആരാണ് ഒരു മെയിൽ ഷോവിനിസ്റ്റ്? സ്ത്രീകളെ തരം താണവരും അധീനപ്പെട്ടവരുമായി കാണുന്ന പുരുഷന്മാരെയാണ് നമ്മൾ മെയിൽ ഷോവിനിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പുരുഷന്മാരുടെ ആ വിശാല മനസ്കതയുടെ മുഖം മൂടി കത്തിച്ചു കളയാൻ സ്ത്രീകൾ ഒരിക്കലും തയ്യാറല്ല. ആൻഡ് men very well know that women like to be in their colorful shells, in their comfort zones. And that is why they handle women very carelessly, like they treat or like they handle a matchbox. They leave the women carelessly in the bedroom, in the kitchen, in the drawing room, here, there, anywhere. So women and matchbox have this similarity. They leave the women carelessly in the bedroom, in the kitchen, in the drawing room, here, there, anywhere. മനസ്സിലായോ? എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് നന്നായി വായിക്കുക. എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.